ஓகே ஸ்டார்ட் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Done. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அட்ரஸ் கேம் பிளே தான் இருக்கும். எங்கடா போனோம்? Glad you brought your key of Yggdrasil. I seem to have dashed out without mine. Huh. You got sick of having house guests that fast? What? No. வணக்கம் வா வா ஜோரா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Is all. Well, I hope you like it cold. Should we swing by your cabin first? நாளைக்கு லீவா ஜோரா உனக்கு? Will your furry friend be joining us this time? No. இவனா பார்த்தாலே காண்டாதா? Oh. இன்னைக்கு என்எஸ் ப்ரோவும் இவனை வச்சு தான் கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. கொஞ்சம் காண்டாதான் இருந்தது. He was always. ஆனா ஒரு த்ரெட் இருந்தால அவ ஒரு மெஷின் இருக்கும். அவ்வளோ அட்ரஸும் போற மாதிரி மாஸ்க் வச்சு அந்த மெஷின்ல இருந்து. Okay. Caught a whiff of something awful near the. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீ எப்படி இருக்க? Yep, just past the oarsman. But that's what makes you think Jormungandr's nearby? I know what I smelled. Okay. Well, மூவ்மென்ட்டே ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டா இருக்கு. And I need answers. நல்லா இருக்கேன் சோரோ. நீ எப்படி இருக்க? சாப்பிட்டியா? இந்த நாள்ல எப்படி போச்சு? Chest. எல்லாம் கிரேட்டோஸ் ஆயிட முடியுமாடா? Shut up. So, what's been going on? So, father said I cast a spell when Fenrir died. நல்லா இருக்கேன். சாப்பிட்டீங்க? நானும் சாப்பிட்டேன் சோரோ. என்ன ஸ்பெஷல்? That is disquieting. கிரேட்டோஸ் வரணுமா? Accidental magic's not all. I sort of turned into a bear. A bear? Including the slobber? Yeah, but I lost control. Frey knows magic better than anyone. She could help me. But not giant magic. Fine. We'll do it your way then, Sin. A huge venomous snake seems much safer. It's venomous? அடிக்க மாட்டியாடா அது? அடங்கொய்யால. நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு கேம் ஆடினேன் 5 இயர்ஸ். அப்புறமா கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இல்லை எனக்கு புரியல. நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு கேம் ஆடினேன் 5 இயர்ஸ். அப்புறமா கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். எதுக்கு போகிறேன் எதுக்கு வரேன்? காலேஜுக்கு போய் கேம் ஆடினியா? வாங்க வாங்க தீபன் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோஸ். சோல்ஸ் லாடு ஐயா வணக்கம். சோல்ஸ் லாடு வந்து ஜோரோ ஜிடி ப்ரோ அவங்கள தான் கேட்கணும் நீங்கள். ஏன் மச்சி காலில் இருக்காடா? கிளாசிக் ப்ளஸ் கொடு. வணக்கம் சார். ஜோரா எனக்கு இந்த கிளாரிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் சொல்ல. காலேஜுக்கு போய் நீ என்ன கேம் விளையாண்டா அது சொல்லு. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? ப்ரோ It's got soundstone on it. Yes. Feels good, right? It's great, Sindri. கேம் முடிச்சிட்டிங்க போலே. எண்டிங் அப்போ வந்தேன். ஆமாம் டுடே 3 கிளாஸ் தான், அதுவும் நடக்கலை. அதான் கேம் ஆடிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். சூப்பர்ரா. Wow. Almost like you've done this before. So Tyr's arm. ஒய் ஒன்லி ஷார்ட்ஸ் லை. வாங்க வாங்க என்ன ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ.
ஷார்ட்ஸ்ல புஷ் Wow, ஆகுதான்னு great பார்க்கலான்னு story. போட்டிருக்கேன். எந்த லெவல் புஷ் Anyway, ஆகும் தெரியல. is சாப்பிட்டீங்களா that ப்ரோ? likely to நான் சாப்பிட்டேன் happen ப்ரோ. again? நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. Sudden நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா uncontrolled சூப்பராக இருக்கேன் ப்ரோ. bear rampage? Beats me. தீபன் ப்ரோ அது சின்ன கேம் ப்ரோ. 1 லைஃப் பிளான் பண்ணி தான் போட்டேன். ஓகே We've got company. பிஜிஎம் இப்போ Got my பிசியாக back? தூக்கிட்டு போக They're முடியாது. literally made of அப்புறமா filth. I'm அனுமதி not லேப் touching. எடுத்துகிட்டு You said you வந்தான் need to பிளாக்மெயில் touch them. தூக்காங்க. சூப்பர்ரா. I like the way you think. Okay. காலேஜில் Here உட்காந்து goes பிளாக்மெயில் nothing. தூக்காங்க ஆடி நிற்கிற. சூப்பர். A little help would be nice. Okay. Right. I'll just... Get off us! வணக்கம் சோரோ. சைடில் நிறைய கட் ஆகுது. நிறைய கட் ஆகுதா? இல்லை மெயின் கேரக்டர் லைக் ஃபோக்கஸ் ஆகிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ ஓகேவா? ஓரளவுக்கு சின்னதாக தான் பண்ணியிருக்கேன். வணக்கம். என்ன வணக்கம் சோரோ. சைடில் நிறைய கட் ஆகுது. நீங்கள் வேறு நெட்டு நல்ல ஸ்பீடாக இருந்தது. ஸ்பீடாக இருந்தால் நான் லைவே போடுவேன். ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். மாசு சோரோ. சூப்பரான காலேஜில் இருக்கு போலயே. காலேஜ் டான் தான் போல. எது போனாலும் கேட்க மாட்டாங்க. ஃப்ரீ பீரியட் தான் ப்ரோ. நைஸ் காலேஜ். செலிப்ரிட்டினா அப்படி தான். மெயின் கேரக்டர் ஃபோக்கஸ் ஆகுறான். அதுதான் ப்ரோ. அட ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேறு. ஓகே ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் இது பண்ணியிருக்கேன். ஏய் யாரும் உனக்கு ஃபுல்லாக ஆகுமா ஆகாதடா? Take this, you dirty pile of rocks. Ah, don't touch me. Wow, Sindri. Harsh words. Not sure he'll recover. Shut up. Do you want my help or not? All right, all right. டான்ஸ்லாம் பண்ணுறான். Thanks for sacrificing so many objects from your bag of tricks. Well, you clearly need the help. Oh, whatever. ஓகே தெரிஞ்சு லேடி ஸ்டாஃபை கரெக்ட் பண்ணியிருப்பான். பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணியிருப்பான். பெரிய ஆள் தான் அவன். ஆனால் ஏன் ப்ரோ டான்லாம் இல்லை. நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமாக படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பேன். அது என்ன லேடி ஸ்டாஃப்? என்ன லேடி ஸ்டாஃப்? இல்லை புரியல. எடுக்க முடியாதாடா? இப்போ கான்வோ நல்லா இருக்கும். Shoot. I think the lift switch is broken. You can fix it, can't you? Or does your brother have all the talent after all? Depends. Is your father all the muscle? If I say yes, you realize you're confirming Brock has all the talent? லேடிஸ் ப்ரொஃபஸரை கரெக்ட் பண்ணிவிடுவான். பண்ணாலும் பண்ணுவான் ப்ரோ. கேட்டால் இல்லைன்றான். ஒரு ப்ளே பாய் Let's டாப்பரு get going. மல்டி டேலண்டட் ஃபெல்லோவன். அதுவும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்லாம் ஜோரோவை சுற்றி சுற்றி வருவாங்க. அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. So much today. பொய் தானே ஜோரோ. பரவாயில்ல சொல்லு. ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள். Bad things from happening to them. Freya wouldn't kill me. Jormungandr's probably not even there. Besides, he likes இந்த me. பக்கம் குதிராடி லூட் He's இருக்குடா. only eaten me once. I had conveniently scrubbed that from my memory. Well, we're here.
இப்போ சர்பண்ட்டை ஓடுவான்ல கரெக்ட். கமெண்ட் கைஸ் 5 பேர் பார்த்துன்னு இருக்கிறீங்க. 3 லைக் தான் இருக்குது. Told you he's gone. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். Well, have you tried calling him? Blowing the horn's the first thing we tried. I'm not talking about the horn. அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஆமாம் லேபில் பிசி வால்பேப்பர் மாற்றிட்டு இருந்தேன். துரத்தி தான் எதுக்கு வால்பேப்பர்லாம் மாற்றுற சோரோ? That's not weird at all. அப்போ தான் அடுத்த கம்ப்யூட்டர் லேபுக்கு வந்து பொண்ணுங்க வருவாங்க. இது பண்ணி போகிறாங்க. ஏன் ப்ரோ சென்னையில் உங்கள் நேம் தெரியாத ஆளே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆசை ப்ரோ நீங்கள் சென்னை இல்லையா? என்எஸ் ப்ரோவும் சென்னை தான். அவருக்கு என் பேர் தெரியாது. தீபன் ப்ரோ நான் உங்கள் லைவில் கேட்டது சொன்னதுனால நீங்கள் பழி வாங்குறீங்க அப்படி தானே? பார்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் தீபன் ப்ரோ? வெயில் கொளுத்துது. வால்பேப்பரே இருக்காது. நான் போயிட்டு 4K 6K FPS வால்பேப்பர் வச்சுட்டு பிசியை தரேன். செங்கல்பட்டு ஐயா செங்கல்பட்டு சென்னைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஏங்க என்ன ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிட்டு? ஆமாம் கிசா ப்ரோனா சென்னை எல்லாரும். எங்கள் வீட்டிலே எனக்கு மரியாதை இல்லை அது தெரியுமா? செங்கல்பட்டு சென்னை இல்லையா ப்ரோ? என்எஸ் ப்ரோ ஊரில் மதிக்கிறவனுக்கு வீட்டில் மரியாதை இருக்காது. எனக்கு 2 இடத்துல மரியாதை இல்லையே சோரா. அதுக்கு என்ன சொல்லுவேன்? எனக்கு 2 இடத்துல மரியாதை இல்லை. இதுக்கு என்ன பாயிண்ட் சொல்லுவேன்? சென்னை மிக அருகில் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரேஜ் குவிட்டுன்னு ஒரு சின்ன கேம் இருக்குது. அதை ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன். சின்ன கேம் ஆர்டர் வீடியோஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஓகே சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. What do you think it means? ஆமாம் லைவ்ல சொன்னீங்கல்ல ரேஜ் குவிட்டுன்னு. Means we should have stayed home. Let's head back. இந்த லெவல் டெவில் அந்த கேம்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. அது உங்களுக்கு இன்னும் லைக் ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட் நிறையா இருக்கு. Is that frozen lightning? Yep. Want a closer look? No. இந்த லைட்னிங் வந்து தாரும் கிரேட்டோஸும் சண்டை போட்ட இடம் தானே? Door's frozen. Maybe I can. இப்போ நான் இந்த உலகத்துக்கே மரியாதை இருக்கிறப்போ அங்கே பொறாமையில் அப்படி தான் போராட்டம் பண்ணுவாங்க. சொல்லு காசா பணமா? ஆமாம் ப்ரோ லெவல் டெவலும் ட்ரை பண்ணோம். ஆமாம்மா ட்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சம். நல்ல கேம் தான். Now that I know where she is. காண்டா போ. Yeah. Exactly what I'm going to do. Fuck. ஓபன் பண்ணிட்டானா? Tell Brock I cursed. He's unbearable when he's smug. Look, Baldur tried to kill her. We had no choice. Not sure she sees it that way. Well, I'm not gonna ask her. Besides, they were your arrows. You're absolutely right, which is exactly why I'm recommending we don't do this. ஒரிஜினல்டா நீ.
எவ்வளோ அடி ப்ரோ வாங்குவான் அவன்? ஸோ கிரிம்சன் லைவ் போடலாம்னு இருக்கேன். போடு போடு ஜோரோ. அது நீ கொஞ்சம் லெவலப் பண்ணிட்டீன்னா அப்படி போடு. அப்போதான் லைக் வந்து நிறைய பாஸ் ஃபைட்லாம் நீ பண்ணலாம், பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் அப்படி பிளான் பண்ணு. எவ்வளோ கிரைண்ட் பண்ணியிருக்க கிரிம்சனில்? பை தி வே Maybe this is a sign. Don't be a baby. I'll catch you. Promise not to drop you this time. ஆனால் இப்போவே லைட்டாக தூக்கம் வருது, அதான் பார்க்க. சும்மா ஒரு 1 hour போட்டு என் பண்ணிடு. Fine. Just step between the realms then. You know it doesn't work that way. Though sweet Bessel, I wish it did. See? இல்லை நீ ஆல்ரெடி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாஸ் ஃபைட்டுக்கு மட்டும் போ. அந்த 2 விச் குவெஸ்ட்டில் அந்த 2 பாஸ் இருப்பாங்கல்ல, அவங்கள வேணா அடி. Well, if I can't stop you, then this is as far as I go. I'm gonna stay. இதுக்கு மேலே வரமாட்டான் அவன். Suit yourself. You sure you want to? இவனுக்கு வாங்கணுமா ஸ்கில்ஸ் எல்லாம்? அங்கே எப்போ Go in there wearing the very arrow tip that killed her son? I'll hide it under my shirt. And besides, it's a reminder to be better. You need a murder weapon to be a better person? It makes me feel brave, okay? Is that such a bad thing? When it leads you to believe you can convince Freya of anything, yes, it is. I have to try. அப்படியே கீழே குதிரா ஒன்றும் ஆகாதுடா. Hit the fire pot! Yuppa! Just keep going. இதுதான் ஒன்று கவனிச்சேன், கேமில் கென்ஷனோட ஓஎஸ்டி ப்ளே ஆகுது. மை ஃபேவரட். அதுதான் அது லைட்டாக கென்ஷன்லாம் லைட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்க. நான் சொன்னேனே, நான் அது கவனிக்கல. பட் இது ஸ்டாமினாலாம் கென்ஷனோட தான். I think he's right. What makes you think that applies here? This is life and death. And this is Ragnarok. We can't just do nothing and we're out of options. Living is an option. அது ஓரமாக கத்தின்னு இருக்கு, நான் போயிட்டுருக்கேன். Okay. 1 minute. ஓகே என்ன ப்ரோ. As long as I go up and forward, I think I'll get there eventually. Yeah, sounds right. எப்போ ஸோ ப்ரோ லைக் போடுங்க பைஸ். நன்றி என்எஸ் ப்ரோ. ஓராடி லூட் எடுக்கணும். அவ்வளோதான்ல.
ஏம் அசிஸ்ட் இருந்தும் நான் தப்பா ஏம் பண்றேன் ப்ரோ. கொஞ்ச நேரத்துல போடுறேன் ப்ரோ. ஓகே Man, if Father could see me now, he would lose it. I wouldn't have to hide things if he'd just trust me. How can I trust you if you lie? Actually, that's a good point. Maybe if you listen to me. Could I not say the same? Well, where do you think I learned it from? இப்போ தாண்டா மேலே வந்தேன். Gotta keep going up. Wonder what Mom would do. Why don't you trust her? Why won't you tell me? இந்த காம்பஸ் எங்க ப்ரோ போச்சு? இங்கதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ப்ரோ இது உயிரோட வந்தது. ரைட்டு. ஒரு சில இடத்துல வராது ப்ரோ. ஓகே ஓகே. Guess I'm going the right way. Really wish I had a compass. இவனே சொல்றான் காம்பஸ் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ட்டு. நீங்க இந்த கேம் கேமிங் ஆட சொல்லல ப்ரோ ஆடுங்க என்ன ப்ரோ? ஷீல்ட்லாம் வச்சுட்டு வரானே டங்கொய்யால. நான் வாங்கிக்கப்போ.
parry பண்ண முடியாதுடா ரெட் அட்டாக்க parryன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க triangle range போயிட்டாங்க தீபன் ப்ரோ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ லைக் போட்டா ஓகே சரோ எப்படி மேலே போகுது வழி இருக்கும் I got this, right? Yeah, I got this. Freya shouldn't be much farther now. Just need to look out for that big door. Is that you up there? Ready. Hello down there. Hey! Come to your senses yet? Yes. I mean, I'm not changing my mind. Ha! You do have doubts. Oh. Hey! Like you never do? Better than having regrets. I'm not sure I agree with that, but by all means, keep going and you might find those too. Hey, Freya. What? Can't I pay an old friend a visit? Nothing wrong with that, right? I mean, just because I'm responsible for the death of your son doesn't mean... Okay, yeah. Okay, அவர் இப்ப பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு போறாரு தோரா Is that Freya? I'm wearing this around my neck. The arrow tip that killed your son? That's a great question. I'm so dead. Here goes nothing. வந்தது அவளுக்கு தெரியும் டாடி நீ எதுக்குடா ஸ்னீக் அப் பண்ற Freya! You should have stayed with Sindri. Wait! Stop! Your father. Where is he? Not here! He sent you? No! He doesn't know! You shouldn't have come. He took my son. What makes you think I won't do the same? You're better than this! அவன் அதை ஒளிச்சு வச்சு கொண்டு வந்தான் கண்டுபிடிச்சிட்டா
You would stake your life on it? What do you know of me? I know you haven't killed me yet. So while you're thinking it over, why don't you let me go and I can tell you why I came? You mean to plead for your father, save your breath. His fate is sealed. But you know who's to blame for everything. I cannot get to Odin. Nor do I need to. Ragnarok will take him. Yeah? Well, what if I told you that he came to Midgard? He came to us. Offered peace if we don't move against him. Claims Ragnarok's already been averted. He lies. Maybe. But if you know Groa's prophecy, you know it depends on an army of giants. The giants wait for war in Jotunheim. No. I've been there. There is no giant army. There are no giants at all. Just me. You. In Jotunheim, we learned the truth. My mother was the last guardian of our people in Midgard. And that's not all. The giants have prophecies about me. They know me as Loki. I think maybe I'm supposed to help stop Odin, somehow. But since all the giants are dead and you won't fight Odin, then you'd already won. Why aren't we working together? Now that you can fight again! I am far from whole. Okay. Okay. But we found Tyr. Maybe if you spoke to him. Tyr's alive? Yeah. We broke him out of Svartalfheim. Impossible. The 9 realms are closed to all. No. We opened up the way. We just don't know where to go next. But if we all band together... Enough. Enough! கேட்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை போல தூக்கி அடிச்சிட்டா. Leave this place. Go and do not return. Go before I change my mind. Do not expect the same mercy for your father. பாவம் மூஞ்ச செய்கிறான் ப்ரோ, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு. Okay, so I'm not dead. I didn't get any answers. So this all might have just been a very big waste of time, which I will never, ever admit to Sindri. Good thing I like climbing. Oh, thank Amir. You're all right. How did it go? I was starting to think. Sindri, I I'll go told ready. you I could handle it. But I don't think she's gonna help us. Where's your necklace? Huh? Oh! I was thinking and I, got rid of it. She took it, didn't she? Today was your lucky day. So, tell me, how did it feel to run on chaos? I just fixed that! Give me a second!
Nightmares! I'm gonna be sick! கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கடா. I'll repair it later. Let's get out of here before something else tries to kill us. Yeah, good idea. Hate to bring it up, but are we telling your dad about this? Since you've come clean and all. No way. He'd kill you. Right. Well, speaking of coming clean, I need your... Do they ever quit? ஏன் சிஸ் ஒர்க் ஆகவே இல்லையாடா? Okay, back to Alfheim Tower. You were saying? Long before you were born, there was an accident at the forge. Brock died. I couldn't accept it. I went to the Lake of Souls in Alfheim to steal him back. Legions of souls tried to stop me. I can still feel them crawling all over my skin. Thing is, I could only get 3 of his 4 soul parts back. இன்றி எதுக்கு ப்ரோ இப்படி ஓடுறா? Brock just thought he got knocked out. I've been lying to him ever since. Really? Now? He's been eating it lately. ஓ போய் தொலை. You have to tell him. He has a right to know. Anyway, you did a good thing. You saved Brock's life. I caused trouble. No. I made a choice. One that wasn't mine to make. What do you mean, a choice? I couldn't be alone. The other dwarves, when they saw him, they shunned us. So we left. Made our own home. Well, you can't change the past, but it doesn't have to be who you are. Let's go home before Father wakes up. That might be the best idea you've had all night. Trey. Trey? It's an... Shut up. So I'm not allowed to give you a nickname? Is that what that was? Whatever, Loke. Nope. Loke. That was worse. Oh, and I heard it when I said it. All right. Shall we? I hate coming home empty-handed. After Tyr was such a failure, just wanted to... Hang on, little Jotun. Tyr may not be everything you expected, but a failure? You saved him from a terrible fate. That's not nothing. And hey, maybe he'll be some help to us yet. Maybe. But Father's not gonna go along with this forever. He's probably already got our next hiding place all picked out. Well, let's not make it worse by getting caught. When we get there, I'll cover our tracks at the gateway and slip around back. And you just act natural, but quickly. Go, go, go. That is not the risk that concerns me. Do we trust the path they would put us on? I trust their wisdom, and this is the closest thing to hearing directly from them. You are certain the Giants would not counsel war?
I said that they were wise. In my experience, that goes with being peaceful. Oh, little brother. Told you we needn't worry. Atreus, எங்க போயிருந்தேன்னு கேட்பான் where கரெக்டா. have you been? Peeing? Hope you're all hungry. I could eat. Is everyone as well rested as I am? Be right down. அப்புறம் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஒன்றும் தெரியாதவரே. Is this sausage? Sure. Why not? I remember food tasting better. I suppose you'd like to try cooking for this lot. I accept. What? Atreus, we are planning our next move. Oh, so where are we going? Alfheim. Home of the elves. Alfheim? You hate Alfheim Alfheim. போறாங்களா? Why would we move there? Who there? Oh, we are seeking information. The shrine of Groa, young one. Your father tells me you found it there. Groa? The Knowledge Keeper? Oh, maybe there's a secret there I can unlock. Aye. Who better than the seer who saw everything? I wasn't sure you, Never mind. That's great. Alfheim. Hey, don't go forgetting this what'll get you there. You know what? I'm gonna build a bigger table. More for me. Tyr, you're really up for coming with us? I am. Whenever you're ready. Well, whenever your father's ready, I should say. If my counsel might help you towards the answers you seek, it's the least I can do to repay you. Plus, I think it will do me well to see the light of Alfheim again. That elf light is Good warning. good shit. என்னோட வார்னிங்கா? ஏன் ப்ரோ என்ன? சரி ஓகே, எனக்கு மறந்து போயிட்டேன். இது இருந்தாலும் பார்க்கலாம். So, where did this plan come from? Oh, Amir, of course. I was merely asking him about him. He explained the secret process. அட்ரஸுக்கெல்லாம் எடுத்தனேடா நிறையா. வெப்பனை கிராஃப்டே பண்ண முடியல. பிளாட்டினம் பண்ண போறீங்களா? அது வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ப்ரோ. பிளாட்டினமுக்கு இது தேவையில்ல. Even without feet, you'll forgive the levity. I was always fond of our talks. Aye. And it's good to see you a free man again. Huh. That might be my best piece yet today. கேமிங் காட் ஆஃப் விளாடணும்ல இல்லையா? அது மட்டும் எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுங்க. ஏன்னா ட்ராஃபிஸ் பார்க்கவே இல்லை. I'll meet you at the gateway presently, friend. இல்லையா? அப்போ ட்ரை பண்ணலாம் எடுக்க. இந்த ரன்லேயே எடுக்க மாதிரி தான் பார்க்கணும். தனியாலாம் ஒரு ரன் பண்ண முடியாது. இங்கே ஒரு அணியில் வருமே இனிமே தானே Excuse me, sir. வந்துட்டான். Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be brief. My Hey, என்னடா goodness, பண்ற? what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? This must be the squirrel that tends நான் to கேமிங் காட் ஆஃப் வாருக்கு முன்னாடி லெவல் வச்சு ஆடுறேன்னு நினைக்கிறேன். Delectable aroma. ஆமா. Could it be? Pardon the intrusion. என்ன தேடுற? Ah, yes. Amber resin. Delightfully nutty with a hint of squidding. No. Not one for gastronomic exploration, I see. Wait, if you're Ratatosker,
Why are you so different when we summon you for help? It's a long story. But you are correct. I am indeed Ratatoskr. The one you know as Ratatoskr is merely one of my spectral aspects. நீங்க கேமிங் காட் ஆஃப் அல்ல தான ப்ரோ வர்றீங்க? I consider him so far removed from myself that he's practically a different person. Speaking of, Bitter, would you like to come out and see your friends? Fuck off! I'm busy! I suppose that was to be expected. Anyway, now that I've polished off all this resin for you, would you like... ஆமா அதான் வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையோ? இல்ல இதான் வச்சிருந்தேன், எப்படி மாறிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே சரி. டயலாக்லாம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கணுமோ? சரி. Excuse me, sir. Oh, sir. Okay. Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be brief. இதுல ஒரு சில கட்சின்ஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ண முடியாதா ப்ரோ? My goodness, what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? This must be the squirrel that tends the world tree. That delectable aroma. Could it be? Pardon the intrusion. Ah, yes. Amber resin. Delightfully nutty with a hint of squidding. No. Not one for gastronomic exploration, I see. Wait, if you're Ratatoskr, why are you so different when we summon you for help? It's a long story. But you are correct. I am indeed Ratatoskr. The one you know as Ratatoskr is merely one of my spectral aspects. And a particularly nasty one at that. I consider him so far removed from myself that he's practically a different person. Speaking of, Bitter, would you like to come out and see your friends? Fuck off! I'm busy! I suppose that was to be செகண்ட் ப்ளே த்ரூ தானே ஸ்கிப் பண்ண முடியும். Anyway, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே த்ரூ வந்து பிசில பண்ணேன். would you like the seed back? இதுதான் பிஎஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ளே த்ரூ. Indeed. A seed of Yggdrasil, to be precise. Since my dwarven tenants performed their little reconfiguration, you'll need seeds like these to open up new destinations on my tree. Your tree, huh? Yes, my tree. Here, let me show you. Ah, so that's why good Master Brock needed an Alfheim seed. Clearly you have இது உள்ள போய் பாப்போம். If we're not going to Alfheim yet, நான் PS4ல தான் பண்ணேன், ஸ்டில் பண்ண முடியல. ஓகே. The soldiers we fought in Svartalfheim. செகண்ட் ப்ளே த்ரூ தான் ஸ்கிப் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. Were just spirits in Valhalla. நன்றி சொன்னதுக்கு. They were no spirits. Indeed, brother. Odin appears to have found a loophole. Activated his forces early as a standing army. Perhaps something he could only do without any honest Valkyries around to stand in his way. எல்லா இடத்துலயும் கடைய போட்டு உட்கார்ந்துக்கறானுங்க ப்ரோ. Odin's ravens? The ones we've been destroying all this time? So it would seem. Free are we, free of the Father. Our half-lives now belong to no other. ரேவன் அது இது எத்தனை அடிக்கணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியா? But there's definitely something more going on here. கண்ணு முன்னாடி உட்கார்ந்து நிக்கிறீங்க, அடிக்க முடியாதா? எங்க இது? இது அந்த போர்ட்டல்ல ஸ்குரில் கொடுத்தானே ப்ரோ. கீழ இருங்க காமிக்கிறேன். இது எதுக்குன்னு தெரியல. A memory of war. Use this as a training arena if you like. You'll just be fighting the recollections There of is no enemies. XP or action or gaming in the area. அப்ப தேவையில்ல, கஷ்டப்பட்டு நான் அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். கிளம்பு.
So bro, இந்த symbol the Kuno reverse மாதிரி இருக்குல்ல இந்த symbol. Kuno reverse ஏதோ ஒரு இது இந்த symbol. Eyes of Odin. இந்த ஏரியா. இதான். Ymir, what do you think it means? Seen more raiders come back as Hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. That's a good question, lad. And a troubling one. If Hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun's efforts. Something even more urgent is keeping her distracted and unable to visit. Even occasionally. Yeah. Sorry, Mimir. ஆனா அந்த இடத்துக்கு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா லைக் திருப்பி சின்ரிஸ் I knew you had வீட்டுக்கு வந்துட்டு தான் பண்ணணும். Master Kratos, I would speak with you. என்னடா? Speak. If you are ever in need of my services and I am not present, I have installed these handy chimes for you to notify me. Simply... There. Ah, you figured it out. Very well. You know how to reach me now. Well then, what else, friend? I am already here, Master Kratos. வெறுப்பேத்தமா? Dear. Of course. We were just catching up in your absence. I have a question. Splendid! I delight in offering my tutelage to the Inquisitive. Over the ledge, by the gateway over there. Notice these dragons. Dragons? Oh no, young man. Those are lean worms, the brood of Neitho. Neitho? That's the mother? Everybody. Correct. She's also a vital piece of the Yggdrasilian circle of life, as it were. I tend the branches up here, while Neitho chews the roots from below to prevent overgrowth. A delicate balance. So they're friendly? Well, they're not nearly so affable as myself, but there's no reason to ignore hostility so long as they're left in peace. We are leaving. A thousand apologies, my friend. I did not mean to bore you. உட்காந்து பேசினே இருக்கேன் நான் கிளம்புறேன். விட்டா கதை பேசினே இருப்பான் போல. Perhaps as we travel, you can tell me the tale of your prior visit to the land of the elves. Sure I can. பரவாயில்ல. ஹாய் விக்கி ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? First time we ever realm traveled using your temple. Freya tried coming with us, but Odin cast a spell on her. She can't leave Midgard. That's terrible. So then we fought our way through an army of dark elves to get to the light. You interfered in the elf war. Not by choice. We sought to fill our Bifrost, and they attacked us. And the dark elves were covering it with their sticky hive stuff. ப்ரோ நீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? Came back. They seem better now, Father. Did they now? நாளைக்கு வேற கவர்மெண்ட் ஹாலிடே. எல்லாருக்கும் லீவு. விக்கி ப்ரோ. It's been so long. இங்க தானே நீங்க ஜெல்லி ஃபிஷ் மிஷன் முடிச்சீங்க. But that's where we'll find என்ன Grove's ப்ரோ? shrine. டின்னர் டன் ப்ரோ. நீங்க நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. என்ன ஸ்பெஷல்? Broken history. Aye, not exactly an easy fix for that. I see the இந்த elves வேகமா தான் continue போயேன்டா. Yeah. So much for things being better in Alfheim. என்ன கேட்டீங்க? இல்ல அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் சம்திங் மிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது இங்க தானே? இல்ல இறங்க முடியாதா? Yikes. Fimbulwinter hit Alfheim hard. No. Storms have plagued Alfheim's எனக்கு deserts ஆஃபீஸ் long before என்ன Fimbul. தோசை தானா? ஓகே ஓகே. எஸ் ப்ரோ. ஓகே. A living desert. Huh. Hold on. I hear something out there. Something big.
in pain. What do you hear? Feels like some kind of animal. Puzzle How could இருக்கா anything live in nice. a storm like that? Plenty of caves under the desert. Not exactly a paragon of comfort, but the Dark Elves get on best they can. எங்கடா Perhaps we can reach that region from above. இங்கே இருக்கா மேலதான் போகணும் There. The Temple of Light. Groa's shrine is at the top. நான் இந்த பசல் முடிக்கல அப்படியா எனக்குமே தெரியாது ப்ரோ நான் இப்போதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி விளாட்றேன் Good eye. Bifrost eyes. Is everything okay? Aye, old friend. Just looting no near Loot chest. எடுத்துட்டு வரேன்டா We'll be டேய் right along. My dad likes loot. Ah. Very well. ஓகே ரேஞ்ச் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு Freyr never bothered returning to Alfheim, did he, Mimir? Aye, no. I assumed the fate of his own realm took precedence. Freya's brother? Yes. Cut from a different cloth, that one. வேற எதுவும் இல்லையா There's a barricade up ahead. What are those shiny rocks? Twilight Stone. A rare material that can take எனக்கு இந்த millennia ஆங்கிள் to இல்லாமல் எரிச்சலாகும் majestic, isn't it? Occasionally, the light of Alfheim will bind to a rock and crystallize, growing like moss on a fallen tree. கண்டுபிடிச்சி Truly a wonder of the Nine Realms. இங்க ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க I didn't know you did that. சொல்லுங்க நடி இங்க எதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க Watch out! Left side! More inspiring lyricism from the mind of Kvasir. ரூட்டு கொடுத்துருக்கானுங்க ட்ராக்கிங் ஆக்ஸா இது நான் ஏம் பண்ணுமே ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஹீரோயின் கேட்டது எதுவும் வரல Freya's brother. How was he involved? Long ago, Freyr of the Vanir traveled to Alfheim.
where he discovered a India once varva? beautiful land devastated by war. Oh, rabbi jump panni Using his vandruvaru. divine powers, he set about cultivating a tenuous peace among the elves. Did you mention how that piece fell apart as soon as he left? I was getting to it. You hear that? Oh no. That's enough, please. You don't need to do this. We don't want to hurt you. We do not have a choice. Behind you, Father! We're the ones who freed the light. Aapri kutala full like poda. Why are you fighting us? We helped you last time. Atreus, focus. I hate Alphonse. Aapri kurra. Appo kudukanuma appo kudukka maataan. Most unfortunate. Aapri red la kaatnu. Okay. Ade red la kaamchada finisher bole. Not like they're giving us much of a choice. So your father said. I'm just naive, I suppose. No. Just an இவன் optimist. எதுக்கு old ப்ரோ friend. கூட வந்துக்கிறான்? ஒன்னுத்துக்குமே யூஸ் இல்ல. One minute, okay. Done. இன்னொரு லூட் It's a இருக்கா? fair made by the elves. He must have left it here when he raced back to Vanaheim. எனக்கு ஸ்பியர் வேணும். A charm to ward off nightmares. And this fades there. Well, knowing the elves, there are probably more tributes to find. So tall. We came in from... Didn't realize all this was even down here. It's an older gate, built to promote cooperation between the elves, but it looks like it's been sealed for some time. ரெண்டு பேர் சுத்தனா வந்துரும்டா. Atreus, let me know when I've reached halfway. So, what's happening right now? This seal is meant to represent the balance of the realm when Freyr was here. Light and dark, working together in harmony. How's that look, Atreus? Good, I think. Father, now you go. Unfortunately for Alfheim, Freyr couldn't accept his sister's decision to marry Odin. He returned to Vanaheim and left this realm to its fate. To be fair, the Aesir did set him on fire that one time. Okay, அவ்வளவுதான். The door should have opened. Are you sure it's balanced? Yeah, but the realm isn't. Not anymore. Father, try pulling it the other way. Yeah, and here. You keep pushing forward. Nice. Fine work, Atreus. Shall we? நான் தான் ஓபன் பண்ண மாட்டேன். What's a Dark Elf statue doing in the Light Temple? That's just how they looked before the division. The division. Yes. The elves weren't always split between light and dark, you know. This statue depicts the elves before the war, before they discovered the power. Solid light. Yes. The stone briefly imparts a bit of light to your axe. That's useful. What's that sound?
No sense in Pati, I'm spoiling the pissed, bro. surprise. Whoa, it's the light. Ow. I've never seen the Lake of Souls so volatile. Okay, so ஒரு 5 minutes guys வந்துடுறேன். I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me.
friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. வந்துட்டேன் கைஸ். அப்படியே கேப்பில் போய் ஜோரோக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன்.
மேலே முடிஞ்சது. ஓகே. ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? Aye. Winter, you reckon? Of course. Making the light unstable. So the base of this light well, that's the Lake of Souls. Yes. After the creation of the 9 realms, fallen souls began to gather down in those waters. When the elves discovered its potential, they built this temple to harness that energy. A smashing success, to say the least. Many of them became addicted to their newfound power, and thus the light elves were born. போக முடியாது. ஸோ நம்ம இப்படியே போய்க்கலாம். கார்த்திக் ப்ரோ இருக்கீங்களா? எனக்கு ஹெவி இது வேணும்டா. ரூயின் அட்டாக்கு எப்போ கொடுப்பீங்க? Speaking of light elves, let me try talking to them again. They Best may just to let these two do their thing, brother. Right bomb! Watch out! Right side, incoming! முத உருப்படியா ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிறான் ப்ரோ. Behind you, brother! மாட்டலாம். ஏன் சண்டை போடுறான் ப்ரோ அவசியமா? ரேஜே யூஸ் பண்றது இல்லை, ஏன்னு தெரியல. Here, we cross on light bridges. Now the bridges are gone. I have an idea to get us across. Lucky for us, swearing off violence doesn't mean he can't disfigure some architecture. This way. Shrine away. வரண்டா டேய் வரண்டா. கீழே இறங்க மாட்டியா? Kratos getting Spider-Man மாட்டாப்ல. Kratos, where are you going? He's just looking around. He doesn't. Carry on. என்ன மேல வந்தோம் கரெக்ட்டா? ஆமா. Temple looks so different than I remember. It was all broken and covered in hive stuff last time we were here. These elves use Alphine's light to enhance the temple. Themselves, by the look of it. They definitely look more dangerous than last time. Oh, those were just the foot soldiers. They'll get more dangerous the further up we go. Great. எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியல. ஓகே.
just like Behind you! Look out! எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏன்டா வெடிஞ்சு போறீங்க? Things smell awful. Behind you! Incoming! காவலையாடா நீங்க? Anything interesting this way? அதோட தான் அங்க பார்த்தோம். ஓகே. Glad we explored. லைட் ரூனிக் அட்டாக் தான் கிடைச்சிருக்கு. That's a fair few birds you've hunted. I wonder if it might be worth visiting the Raven Tree. செக் பண்ணிட்டோம். வேற எங்க இருக்கு? Shall we continue? மேலே ஏறி போயிட்டானா? So if these elves use the light to build doors and make themselves stronger, what do the dark elves want with it? To return it back to its source. To them, the natural resources of Alfheim are sacred, none more so than the light itself. Aye, the Light Elf success came at a terrible price. Alfheim's once lively desert withered into a storm-ridden wasteland soon after the creation of this temple. ஆக்ஸ் கட்ட த்ரோ அடிக்கணும். அது எட்ரா? Ripped apart by his audience. Well, one member of his audience. Well, Thor. More light elves ahead. I'll handle this. Maybe that's not a great idea. Oh there, friends. Salutations. We mean you no harm. பேசிட்டு உட்காந்து. Get back. Left side! Keep off! Watch out! என்ன ப்ரோ பறந்து பறந்து போய் விழுறாங்க. வாங்க வாங்க கார்த்திக் ப்ரோ, வெல்கம் டு ப்ரோ, வெல்கம் பேக். On your right! கண்ட மீனுக்கு தப்பா யூஸ் பண்றோம் ப்ரோ. ஹரிசாண்டல் லைவ் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, இந்த இப்போதைக்கு இந்த லைவ். லைக் ஷார்ட்ஸ் லைவ் ஏதாவது புஷ் ஆகுதான் பார்க்குறேன், ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இன்கே சுத்தமாக புஷ் ஆகலைன்னா பேக் டு ஹரிசாண்டல் லைவ் தான். இது எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? எக்ஸாம் படிக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்க. Not our place to say. This is an elven conflict. I said as much the last time we were in Alfheim. Right. அன்சைட் போனோம். Another chest over there. How do we reach it? ப்ரோ நேற்று உங்கள் சோலி முடிஞ்சு போச்சு போல. எம்ஐ நான் எம்ஐ சப்போர்ட்டரே கிடையாது ப்ரோ. எம்ஐ வந்து சச்சின் இருக்கும்போது பார்த்தேன், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லையே. அதெல்லாம் எவன் எப்படி போனால் எனக்கு என்ன, அந்த மாதிரி நிலவில் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க? நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். ரெண்டும் போடலாம்ல? 2 லைவும் போடலாம். பட்
என்னன்னா என்னால் கமெண்ட் படிக்க முடியல. என்கிட்ட ஃபோனில் தானே கமெண்ட் படிக்கிறேன். ஸோ அது இன்னும் ரெடி பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இன்கேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு கூட 2 லைவ் போட்டுடலாம். எனிவேஸ் ப்ரோ படித்து முடிச்சிட்டிங்களா இல்லை ரெஸ்ட்டா? ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னீங்க. They sure made a lot of these light doors. Fortifications. Aye, none too eager to let the dark elves run the roost again. என்னால் பவுன்ஸ் பண்ணலாம் அடிக்க முடியாதுடா. கரெக்டாக தான்டா ஏம் வைக்கிற பரதேசி. வெறி ஏத்துறான் ப்ரோ அவன். விட்றா. Excellent. Let's continue our ascent, yes? நீங்கள் போயிட்டு இருங்க, கீழே ஒரு லூட் இருக்கும், எடுத்துட்டு வரேன். லூட் இல்லையா? Hey, that looks interesting. ஒண்ணுமே இல்லையாடா? ஐயோ, கீழே வழி விட்டு கொடுத்துருக்கானுங்க. I don't think that's the way up to the shrine. We know. There's a chest over here. Oh, I see it now. Forgive my impatience. Oh, tricky. எப்படி அடிப்பேன்? இப்போ எம்ஐ ஃபேன் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ. There's got to be a way to get your axe behind this crate, right? அந்த வழியெல்லாம் தெரியல எருமாடு. ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியாதோ? நாளைக்கு சிஎஸ்கே மேட்சா ப்ரோ? I don't mean to speak out of turn, but the white marble wall behind that grate. Perhaps your axe can reach it. Thank you, man. Was KKRA. Nice.
Nice. It worked. இப்படி போடணும். Thanks, dear. Okay. My pleasure. Glad we explored. Oh no. Behind you, brother! எல்லா சைடும் வெடிக்கிறீங்க. போய் தொலை. Back to it then. அங்க இன்னொரு கிரேட் இருக்குது. அங்க எங்க பார்த்தேன்னு மறந்து போயிட்டேன். Above you, brother! கொண்டாம் ப்ரோ. சே நைட் மேர்க் எல்லாம் சாக வேண்டியதா இருக்கு. சரி, இந்த லூட் நான் எடுத்தது வந்திருக்குமா இல்லை திருப்பி எடுக்கணுமா? இருக்கு. Another nightmare! To the left! Above you, brother! Give him what for! Mumir, do you understand these poems? Oh, there's always meaning if you look hard enough, brother. It's all in what you bring to it. நிறைய இடம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாமலே இருக்கு ப்ரோ. ரேஞ்ச் இது கிடைக்குமா? கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். இது பண்ணிவேன். ஏன்டா போய் ஓப்பன் பண்ணுங்களேன்டா. I suppose I'll leave you to it. Another wideout! To the left! Nasty hit! You all right, brother? Behind you, father! ஏய் அநியாயம் பண்றீங்கடா டேய் டேய். ரெண்டு பேர் சேர்த்து அநியாயம் பண்றாங்க. அவன் செத்துட்டான், அவன் தான். இதுக்கப்புறம் நான் பாக்ஸே கொடுக்கலையே, ஓடி வந்து மட்டும் என்ன யூஸ்? I suppose I'll leave you to it. I felt that one, brother. வாய்ப்பே இல்லை. இருந்தாலும் ட்ரை பண்றவா. On your left!
மூஞ்சல ப்ரோ பிளேடு குப்பை ப்ரோ இந்த கேம்ல. I suppose I'll leave you to it. They hit hard. Do not worry about me. ஹீல் இப்பதான்டா எடுத்தேன். ஒன்று என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ? ஸ்பெஷல்லாம் எதுவும் இல்லையா, உப்மா தான். உப்மா அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்? I suppose I'll leave you to it then. Left side, incoming. Left side. Nasty hit. You all right, brother? பிரேக் கொடுங்கடா. மேகி தானா? சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. ரிவைவ் கொடுத்தடா. அப்புறம் ஓடி வரத்துக்குள்ள ரிவைவே முடிஞ்சிடும் ப்ரோ. I suppose I'll leave you to it then. Left side. அடே உள்ள வாங்கடா. Watch out! Left side. இவ்வளோ அடி வாங்குறான், அவன் மட்டும் சாக மாட்டேங்கிறான். இதெல்லாம் போங்கடா டே. ரேஜ் வச்சுக்கணும் போல. I'll meet you on the other side. Whoa, Tyr can really அங்க jump. போயிட்ட.
ஏறா சன்சைட் போய் பார்த்துட்டு போவோம். இந்த லூட தான் சொன்னேன். This mystic doesn't see us. There's twilight still on the ground. That's the wrong. No. Another chest. He's getting the hang of it. ரூட் எடுக்க போறேன்டா. The light elves with so much control over the temple. That's on us. They must have anointed a new temple guardian. Svartalfjord's counterpart. The Dark Elf King. Yes, he's in the light now too. இது டைமிங்கோ அப்ப கூட வரலையேடா. வாங்க வாங்க ஒண்டி ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வந்துட்டீங்க. அப்படியே இது எப்படி பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எனக்கு புரியல, ஏம் கரெக்டாக தானே இருந்தது. லைவ் முடிஞ்சிச்சா வண்டி ப்ரோ? கொஞ்சம் அந்த சைட் போடா எருமாடு. I see. Timing must be precise. நல்லா இழுத்துட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டேன் வண்டி ப்ரோ, நன்றி. எவ்வளோ சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க பசில்? அப்படிதானா? ஓகே, சன் கண்டுபிடிச்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஸ்டார் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் டாஸ்க்கு. அதுக்கு நீங்கள் எம்எல்ஏலாம் கூப்பிட்டு போகணும். Here they come. Do what you must. Father, watch the orb! Watch your right! வேற உயிரை வாங்குறாளே. Another light out! To the left! எத்தனை பேர்ரா? Nasty hit! You all right, brother? இங்க வா, அடி வாங்கிட்டு போ.
still can't figure out how they're making light bridges. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறது தெரியல. ஆர்கன்ஸ் ஃபைன் பண்ணணுமா? ஆர்கன்ஸும் ஃபைன் பண்ணணும் நீங்கள். அதுக்கப்புறமேட்டு அதுக்கு நீங்கள் கராஜ் போகணும். I wonder if this statue were to fall over the castle. கீழே நீங்கள் அண்டர் கிரவுண்ட் போகணும். அதுக்கு நீங்கள் ஸ்பேனர் ஒன்று எடுக்கணும். எடுத்துட்டு அப்புறம் இதான் பண்ணணும். நீங்கள் செகண்ட் பசில் சால்வ் பண்ணும்போதே ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கன் கிடச்சிருக்குமே. அடுத்த லைவ்ல பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே. நைஸ். நான் இப்போ டிசி வந்தனா சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுட்டு. Crystals still make light bridges. Now the light helps wear them. Smart. Almost there. Allow me. I dare say he's beginning to enjoy the vandalism. Pretty soon he'll be laying waste to pottery. Shall we continue? போலாம்டா. டீசலில் தான் இருக்கோம். ஓகே ஓகே. அப்போ விக்கி ப்ரோக்கு தெரியுமே, அவர்கிட்ட கூட கேட்டு பாருங்க. Well, at least we're getting closer. Look up. See? Feels even taller on the inside. Can't believe all this was down here. டைமிங்கா? ஓகே. PRN R இருக்கு, N இருக்கு. நீங்க ஓகே ஓகே வண்டி. ஒன்றும் ஒரு பர்சன் காணுமே. தள்ளி விட முடியுமா? இன்னொரு இது காணும். Why must they insist on these fortifications? You would know better than us, brother. I can't remember the last time I visited the Norns. Nor do I wish to try. Well done. ஓப்பன் ஆயிட்டான். அடுத்ததுக்கு 3 வேணுமா? நைஸ். ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு ஷாட்? ஓகே நம்பர் இருக்கு. Maybe you can throw those back at them. What
பிளாக் பண்ணி தொலைறாளே. நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்கிறா நீங்களா. டேய் ஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு? ஷார்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே பிடிச்சிட்டேன். ஓகே தான் ப்ரோ இருக்கு வண்டி ப்ரோ. பெருசாக எதுவும் இல்லை, ரெகுலராக எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி. And here we go. டியூல்ல வேணாச்சு அது பார்க்கணும் ப்ரோ. அது அதான் இன்னொரு கமெண்ட் படிக்கிறதுக்கு இது பண்ணும். கிளவி டியூல் லைவ்க்கு அதான் இப்போது நான் ஷார்ட்ஸ் கமெண்ட்டு அப்புறம் ஹரிசாண்டல் ரெண்டுத்துக்கும் கமெண்ட் படிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஃபோன் வேணும். ஸோ அது ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்கேஸ் கிடச்சிச்சுன்னா உடனே போட்டுருவாங்க. And here we go again. அடிப்பொலியா ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேற. சர்க்கரையில் தொட்டு சாப்பிட்டேன், அதனால பெருசாக தெரில. ரைட்டு ஓகே. And here we go again. Father, watch yours! ப்ளீஸ் அங்கே அடி வாங்கினுக்கிறான் ஜாலியாக. வெறும் உப்புமா சாப்பிட்ருக்கணும், வெறும் உப்புமா சாப்பிட்ருக்கணுமா? புரியல. Watch your left! ப்ரோ இந்த ஆர்பு தான் ப்ரோ செம்ம காண்டாவது. இன்னும் சூப்பராக இருக்குமா? அப்போ நீங்கள் வீட்டில் கேட்டு செய்ய சொல்லி சாப்பிடுங்க ப்ரோ.
What's your left? ஓ அப்படியே ஸோ உயிரை வாங்குறானுங்களே. சாரி ஐ டோன்ட் லைக் தட். அப்போ என்ன மட்டும் சாப்பிட சொல்கிறீங்க? இது என்ன போங்க இருக்குது? And here we go. Father, watch the oar! Watch the right! ஏண்டியா இல்லை எனக்கு அது எப்படி வண்டி ப்ரோ? என்ன மட்டும் நல்லா கரெக்டாக கோத்து வரலாம் பார்க்குறீங்க. நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க, என்ன மட்டும் கோத்து வரீங்களா? போ மூணு தொலை. What's your left? Behind you! Look out! ரேஜ் இப்போன்னு பார்த்துல சனியை. One of those light bombs! Careful! Target down! லாஸ்ட் வச்சேன்டா டேய். Above you! Look out! Brother, get up! Brother! பிரதர் எந்திரிக்க மாட்டாரு மிமி, அவ்வளோ செத்து போயிட்டான். And here we go. Light orb! Throw your weapon at him! On your left! தனியாக ஆக மாட்டீங்களாடா நீங்க? அடியா இல்லை எனக்கு புரியல, நான் அடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறேன். இதுக்கு மேலே என்ன அடிக்க முடியும்? Got him! Light orb! Incoming! Light up on the left!
Look out! Oh, இல்ல. Keep right flank! Behind you! Incoming! Above you! Watch out! Last one! Diapa! வீரம் வாங்கிட்டானுங்க. அவ்வளோதானங்க. ப்ரோ இவன் எதுக்கு ப்ரோ கூட வரான்? ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. Another light door. There's some Twilight Stone on that statue shield. That angle isn't gonna work. Do you think there's any way to stop the elves from fighting each other? Had Freyr not abandoned the realm, a lasting peace may have formed. But now... Can we really place all the blame on Freyr? This war started long before his arrival. But he had the power to heal this land and end the war, did he not? He made his choice. The wrong one. For Alfheim, perhaps. But not necessarily for him. Well, I suppose we're all entitled to walk our own paths, regardless of where they end. Go! Aha! The shield moved. That looks right. அவங்களே இல்லடா. Here, the last time we were here, we killed the Dark Elf King. That's unfortunate. I'd wondered what became of Svartalfheim. We had to defend ourselves. And when he died, he told us to help the wrong side. I see. Do you still hear something wounded out there, Trace? I think so. It could just be the storm. Perhaps we can investigate, once we've uncovered a mysterious seer's hidden prophecy. There. The central chamber will bring us to the top. Once we find our way past yet another light door. சால்வ் பண்ணுவேன். போக முடியாதுடா.
some soundstone up there. It pairs quite nicely with the Twilight Stone. A knack for interiors, these light elves. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இறங்கவும் மாட்டேங்கிறான். இந்த பக்கம் தாண்டா வழி காமிக்குது இல்லையா? நியூட்டன் போட்டு தான் போகிறோம். Brighter than I remember. நீ போக முடியல. பார்த்துட்டு வந்துட்டோமா? காண்டா இருக்கு. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்களா? இல்லை என்எஸ் ப்ரோ யாராவது?
சொல்லுங்க என்ன ப்ரோ இங்கே என்ன பண்ணோம் அங்கே தெரிகிறதா அங்கே தெரியுதா சென்ட்ரல் இந்த சென்டரா இந்த சென்டர் தானே சொல்கிறீங்க மேலே பாருங்களா மேலே ஒன்றுமே இல்லையா ப்ரோ நீங்கள் சென்டரில் வாங்க இதுதானே ப்ரோ சென்ட்ரு இந்த சென்டர் இல்லையா காம்பஸ் டிஸ்டன்ஸு கொஞ்சம் டேட்டாக காட்டுங்க ப்ரோ அங்கே மேலே போய் பார்த்தோம் ப்ரோ ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அதுக்கு இதுதான் பண்ண சொல்கிறாங்க இருங்க நான் மேலே போய் காமிக்கிறேன் இருங்க ப்ரோவா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ப்ரோ மேலே போனேன் இருங்க 170 இங்கே தான் காமிக்குது நான் இங்கேருந்து நான் எப்படி போவேன் அப்படியே லெஃப்ட் பாருங்க லெஃப்டா இந்த சென்டரா இந்த சென்டரா ப்ரோ கூட மட்டும் நிக்காதடா ஏதாவது பண்றா இதுல இருந்து லெஃப்ட் ஓகே எதுவுமே கனெக்ட் ஆகலையே நோ ப்ரோ லைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணி இல்லைங்க லைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறேன் லைட்டாக பார்த்தா அப்புறம் நில்றா கிரேட்டோஸு இருங்க பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் ஓகே நான் ஒரு வாட்டி அதுக்கு மேலே போய் பார்த்துட்டு வரேன் ஃபைட்டு முடிஞ்சது இது எதுவும் இல்லையா கேஷா கேம்பஸ் எங்கே சொல்லுங்க ரைட்டில் டோர் இல்லையா இந்த டோர் தான் ப்ரோ ஏறி மேலே போனேன் இருக்க ஒரு நிமிஷம் காமி அட இங்கே ஒன்று இருக்கா நன்றி நன்றி ப்ரோ எனக்கு தெரியும் எருமாடு எப்படி சரி பண்ணுவேன் பண்றா ஒரு பாஸ் வருவான்னு அடிச்சிட்டியா எந்த பாஸ் ப்ரோ தெரியலையே பண்ணுவானா பண்ணிட்டான் நான் இந்த இடம் நினைச்சு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓகே 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 What's wrong? I could hear Mother inside last time. You loot box முத்து வந்துட்டேன்டா Her soul is கீழே வர முடியாதா light now, united by forces older than Odin himself. She is at peace, Atreus. I hope so. When Father went inside the light, he said you went inside the light of Alfheim? Yes. And yet here you stand, Soul sound Star mind, யார் வந்தாலும் silently அடிப்பாரு not incinerated.
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்களா இல்லையா? அடி வாங்கிட்டு இருந்தேன். That memory is for me alone. But I felt only moments pass. உள்ள போங்க வருவாரு. I was trapped. Atreus overcame great odds to save me. One could but only imagine. Well then, Groa's triptych did you ever meet Groa? Many times. But she was plagued by constant visions, so conversation. இந்த இடத்துல தான் அட்ரஸ் கீழ விழுவோம். To say the least. வர்க்ல இருந்தேன். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். நான் கிரேட்டோஸ் திருப்பி லைட்ல போக போறியா? ஆல்வா வந்துருச்சா? தெரியலையே ப்ரோ, யார சொல்றீங்கன்னு. What are you doing? I heard something. Father, she's... நீங்க ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தீங்களா அந்த கேரக்டரா? என்ன ப்ரோ? பாஸ் ப்ரோ அது இல்லை அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாச. அந்த மாதிரி கேரக்டர் கூட சண்டை போட்டேன். அது பாஸ் தான் தெரியலையே. அது பாஸ் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். We're almost there. Huh. They've changed some stuff. Last time, there was all this high stuff up here. So many dark elves. All this time, I thought the dark elves came... I thought all the dark elves were... Tyr? Yes? Did we help the wrong side? Are you certain that's the right question? What's the right question? Is there a right side? Exactly. What do you think, Atreus? Is there a right side in this war? I don't know. Then perhaps you shouldn't pick one. என்ன கருமத்துக்கு இங்க கிறிஸ்டல்லாம் வச்சிருக்காங்க? அதுதான் இருக்கா இல்லையா? வாடா உள்ள போலாம். The shrine is right there. Yeah, but there was a Nornir chest down here last time. Oh, guess they moved it. There it is. Ah, you all made it. Welcome. One thing எப்படி bro ஈஸியா டிராவல் பண்ணி வரான்? Oh, of course not. You think I'd wash my hands this much if I thought that what I do doesn't ultimately matter? There's only one thing with any say over how we live our lives, and that's us. The giants always did enjoy hiding their secrets in plain sight. Wait until you see this. ஒரு டுபாக் இன்றியா அவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல, போக போக தெரியும். Ah, yes. Here we have Groa's search for her missing husband. She was relentless in her attempt to find him.
meditated for weeks on end. Unfortunately, she found something else. A vision of Ragnarok. Word of Groa's vision reached Odin. He sought her out, demanded a private retelling. Didn't like what he heard, apparently. Ironwood? That's the... I don't know what that is. The mythical sanctuary for giants. Curious. So it's in Jotunheim? I know some giants thought so, but Ironwood isn't anywhere, lad. It's a concept, a metaphorical paradise. It's not real. Presumably, Groa requested her ashes be Challo, returned goodbye, to bro. Jotunheim, நான் while டேர the soul சொன்னேன். found Okay. peace in the light. Difficult to imagine Odin respecting those wishes. The champion? இதுக்கப்புறம் ஏதாவது பாஸ் think it's வரும். supposed பாஸ் to வந்தா be- பாஸ் அடிச்சுட்டு போலாம் பார்க்குறேன். Me. You assume too much. Aye. Best not to read into these abstractions so literally. Prophecies are slippery by nature. Although, some are more obvious than others. Ragnarok. Aye. The end of everything. So this is it. There's nothing we can do to stop it. There must be a way. Why else is this hidden? Look, Tyr. This is what we saw. It's you, fighting in Ragnarok. No. I don't... I can't. What's this then? That's new. Asgard is destroyed? But the other realms thrive? And Odin dies. She lied. Roa lied. Of course she did. Odin's working off a false prophecy. அது தெரியும்டா ஓடினு தான்டா ஓடின் டேய். We can beat Odin! We are not present in any of this. But that was Tyr leading the charge against Asgard. Plus, Hell's army was there. And the elves. Champion. Okay. Whoever that is, doesn't matter. But for the first time, we know something Odin doesn't. We just saw we can win. Tyr? I won't allow prophecy to define my choices. But we just saw No, you. Atreus. This is wrong. Come. There is much to discuss. It is time. Step ahead. ஆமா ஓட்டிங் உசாரான ஆள். We can't stop Ragnarok. But we can win it. If Asgard is destroyed, Odin will not be the only casualty. There must be another way. Perhaps we should focus on our egress first. Agreed. On your right! Behind you! எதுக்கு நீ பிளாக் பண்ற? வாங்க எஸ்பி ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? பின்னாடியே ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவனை விட்டு என்ன அடிக்கணும். நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளா இருப்ப?
வாங்க வாங்க எஸ்பி ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? இது லைவ்ல எப்படி போச்சு? அப்படியே அடி வாங்கி கீழே விழுந்துரு பார்க்கலாம். நைஸ். வேற சரி ப்ரோ, சாட்டு பாருங்க. டிசியில் நல்லா போச்சு ப்ரோ. இப்போ தான் சாப்பிட்றேன். நீங்கள் சாப்பிட்டா? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. Do not worry about me. ஒரு ரேஜ் வரலையே. பொட்டி எங்கேருந்து வரோம்? Light up on the way! Left side! கிளம்பு. வீரா வாங்குறா. டவுன் ஏர்னா நான் எப்படா வருவேன்? அவன் எங்க ப்ரோ போனா? காணாமலே போயிடுறான் ப்ரோ அப்பப்போ. Quickly now before Laura arrives. Watch out! We need to keep moving. He's really worked up. Think he's okay? எங்க ப்ரோ போறான்? This way. Light up on the way!
ஹீலிங் இல்லை. அருமை. இந்த பாஸ் தானே ப்ரோ சொன்னீங்க? என்ன ப்ரோ இவளா? I felt that one, brother. Use a shield strike, brother. பிளாக் பண்ணண்டா டேய். என்னையா பண்ற? தங்க தலைவனே, இவதான் பாஸ். ஈஸி பாஸ். இப்போ என்ன உங்களுக்கு இவளை இப்போ நான் ஈஸியாக அடிக்கணும் அவ்வளோதானே? இருங்க. எப்படி ஈஸியாக அடிக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்க வண்டி ப்ரோ. Watch your left! Use a shield strike, brother! She's using the light to heal herself! ஒண்டி ப்ரோ ஓகேவா ப்ரோ? ஈஸியான பாஸ். Tear, are you okay? No. இல்லைன்னா போய் சாவடாடி. It is over. It is far from over. It's gonna be okay, Nice. Tear. You've seen what is to come. I told you I would not follow you to war, and yet here I am, dragging an innocent elf and marching towards the destruction of Asgard. What choice do we have? There is always a choice. I will not lead you to war. I won't. I'm not that god anymore. I don't want to fight. But with you three, there is no story avoiding மட்டும்யா இல்ல சைட் கோஸ்ட் மட்டும்? சைட் கோஸ்ட் பண்றேன் ப்ரோ. Unimaginable pain and suffering. இப்போதைக்கு எதுவும் ட்ரிகர் ஆகல சைட் கோஸ்ட். அது ஆக்சுவலி சூசைட் பண்ண போதா? ப்ரோ இவனை யார் ப்ரோ அந்த கேம்ல கொண்டு வர வச்சா? எரிச்சலாம் வருது ப்ரோ கேரக்டரை பார்த்தாலே.
ஒண்டி ப்ரோ ஹலோ ஓவர் என்எஸ் ப்ரோ. டிஃபிகல்ட்டி மாற்றி அடிச்சிட்டேன். ஒண்டி ப்ரோ தான் வந்து கதர்னாரு கிரேட்டோஸ் ஏன் சாவடிக்கிறேன்ட்டு. அதனால் டிஃபிகல்ட்டி மாற்றி அடிச்சிட்டேன். மீட்டிங்க எனக்கு தெரியாதுப்பா, அவரு தான்ப்பா கேட்டார். அதான் 1 நிட்டில் முடிக்க சொல்லி டப்பு டப்புன்னு முடிச்சிட்டேன். சைட் கஸ்டம் இருக்கேன், ட்ரிக்கர் பண்ணணும். அதானே அந்த போட்டில் போகிறப்ப தானே ப்ரோ வரும் ஃப்ரீயா கூட. அப்போ தானே நிறைய சைட் கொஸ்ட் வரும், இப்போ வராதுல்ல. ப்ரோ பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். No, sir. Hey, dear. Thanks. And I'm sorry about before. No. I am sorry. I should never have come. We shouldn't linger. நான் பேசி முடிச்சிட்டானே, கிளம்புங்கடா, அடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாஸ் எப்போ ப்ரோ? என் சைடில் பாஸ் இருக்குமா? Look, I just want to do the right thing. என்ன உங்களுக்கு ஹெவி ரோயினிங் அட்டாக் எதுவுமே கிடைக்கலையா? Plans a burst of rage applies stun to the knee. இது வேணா உடச்சு பார்ப்போம். Speak no more of prophecy. இப்போதைக்கு இல்லையா? ஓகே. will not give you the purpose you seek. Only slaughter. So what are we supposed to do? Roll over? Do nothing? Enough. We will discuss our next move when we are out of danger. Dark elf assault. ஏய் நீங்க சண்டை போறதுன்னா என்ன ஏன்டா இழுக்குறீங்க? I'm so sick of fighting elves. Can they just leave us alone? கரெக்டா. ஃப்ரீ பண்ற We need to get out of here. அந்த கருமை எங்களுக்கு தெரியும். ஓட Through here. ஃப்ரீ பண்ணி விடுறப்ப இருக்கு. அந்த பீஸ்ட் தானே. கீழே உளுந்து தொலைங்களேன்டா. Let's go. Through here.
கரெக்டாக வந்துட்டான். வெல்கம் பேக் தூரோ. அந்த பசில் சால்வ் பண்ணியா? உனக்கு ரூட் தெரிஞ்ச மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறான் அவன். உனக்கு மண்டி ப்ரோ. Let's keep moving. This way. On your right. சோறு எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே. I'll meet you on the other side. போடா போடா. சூப்பராக இருக்கேங்கய்யா. நாளைக்கு லீவ் ஆகுண்டி ப்ரோ. Keep pushing forward. Give the word. அப்புறம் கிரிம்சனில் தான் தூங்கினேன். தான் தூங்கினேன். ஆடி இருக்கேன். இன்னைக்கு தான் தூங்காம ஆடி இருக்கியா? ஓகே ஓகே. அவ்வளோ மொக்கையா? அவங்க 2 பேரை காணோம். Can we leave now, please? Almost there. This way. Here. We Open the gateway. அதெல்லாம் இல்லை. நோ ப்ரோ. ஸ்லோவாக போகும். அதான் இந்த பிஜிஎம் தானா? You want war, Atreus. See for yourself the legacy this one has left for the Barons. I've had far more than I can stomach. அவனும் போட்டு நம்ம இங்கே இருப்போம். ஓகே ஃபைன். We do not need to rush. We should see this desert for ourselves. Look, I know we can't trust prophecy, but I'm not sure we should just ignore what we saw either. We are not ignoring it. We will discuss it back home. For now, I wish to search for the wounded animal you heard earlier. You? Really? Yes. Well, okay then. Good. Yeah, lead the way. இவனுக்காடா சத்தம் கேட்டுச்சு? உனக்கு தான்டா சத்தம் கேட்டுச்சு. போய்க்கு யார்? நான் தான் அப்புறமேட்டா செய்கிறப்போ கடுப்பேற்றுவோம். எஸ் அப்புறம் ஆஃப்லைனில் ஆடுறீங்களா? இது கிரிம்சனா? ஆமாம், கிரிம்சன் ஆஃப்லைனில் தான் ஆடிட்டுருக்கேன். ஓரளவுக்கு ஒரு பில்டுலாம் வந்துச்சு. Atreus heard a creature in pain in the desert. Over a storm like this?
Most impressive. You know Alfheim pretty well, right? இல்ல God of War இல்ல God of War ஆஃப்லைன்ல இல்ல. No, sorry. The elves and இதுல I... மட்டும் தான் ஆடுறேன். Long story, but it's best when we... Hi. Stuff some cloth in your ears to keep the sand out. Don't knock it till you've tried it. This axe just keeps getting stronger. Have we more to talk about? What are these animals? Gulon, native to அப்புறம் எப்படி இவ்வளோ Vanaheim. ஃபாஸ்டா இங்க வந்தீங்க? Not sure what they're doing here. எனக்கு புரியல, ரொம்ப நேரமா லைவ் போட்டு தானடா இருக்கேன். Someone trained them to pull a sled. Lucky for us. Domesticated Gulon. Most unusual. ஓட பை பை கார்த்திக் ப்ரோ, வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நீ நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. நான் தேர்ட் லைவ்லேயே இங்கே தான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா தெரியலையே, நீ நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்பேன், நான் பண்ணல. Perhaps we find a cave first to catch our bearings. Not getting up there with all this sand in your way. ஏற முடியாதுடா, ஏற முடியாது. நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. பை. So much sand. I don't think we're getting through that gate in this storm. இதுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சுவலி? என்ன டூல்? நிறைய இடத்துல பார்த்தேன். ஜாலியாக உட்காந்துக்கிறோம். ஸ்பியர் வேணும், அவங்க தான் பெஸ்ட். ஓகே நான் பறந்து போயிட்டேன். அவரை முடிச்சிட்டாரு, ஒரு 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டாரு. பார்க்குறப்ப ஆக்ஸ் தூக்கி போடுங்க. ஓகே ஓகே Horn. Look here.
2 ஓவர் தர ப்ரோ. அதான் 2 முடிச்சிட்டாரு. What's that? A diagram for a sword hilt. Perhaps we should show it to one of the dwarves. They'll know what. First plus no damage, but 4th attempt. போட்ட ஷாட் அதான் ஷார்ட்ஸ் பாஸ் ஒரு நான் ஒரு பெசக்கர் ஃபைட் தான் பார்த்தேன், செகண்ட் பார்க்கல. Whatever this thing is, I think the animal's inside. Whatever's inside is kicking up quite a bit of sand. How do we reach it? There's caves and tunnels aplenty out here. Let's find one and see where it takes us. என்ட்ரன்ஸே இல்லையே. இது பண்ண முடியல. பார்த்துக்கலாம். சைடில் வழி இருக்கா? இந்த வழி தானே? இல்லை ஜாலியாக பறந்து நகரம். கீழே இறங்கி போகணுமா? இடத்துலயே ஓப்பனிங் ஒன்று இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கேஸ், அப்புறம் நீங்கள் ஃபிஷ்ல முடிக்கணும். ஓகேவா? ஃபுல் பில்ட் ஈஸி தானே ப்ரோ, அதனால உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச்னோ. ஆமாம், ஃபிஷ்ல முடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? Right side, incoming. பார்க்க வச்சுக்கோங்க. Things smell awful. யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜிஎன்ஏவே ஃபெஸ்ட்டில் முடிக்கணுமா? ஜிஎன்ஏ யாரு? நீ அந்த வேல்கரி சொன்னியா? அவளா? அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைன்னு ப்ரோ, உங்களால் முடியும். வாய்ப்பு இருக்குன்னு ப்ரோ. ஓகே, ஏற்றுங்க ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். ஆமாம்மா, வேல்கரி குயின். ஆர்மர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ல?
ஃபைலாம் இல்லை சிறகடி பண்ணுவோம். You're building quite the collection of poetry, brother. Why so surprised? My people are known for their culture. Not surprised. Esteem. மேன் நான் ஏன் அடிக்கணும்? கஷ்டம் சோரோ, ஆர்மர் இல்லாமலாம் முடிக்க முடியாது, வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்மர் தருவாங்களா, அந்த அப்கிரேட் பண்ணாமல் போட்டுக்கோங்க. அப்போ ஒரு இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு லூட் அடித்ததுலாம் இதுக்கு. இங்கே ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல, இருங்க இதே ஒரு சுற்றுவோமா? எங்கே என்ன ஒரு ஓப்பனிங்கே இல்லையே. இந்த கேவ் ஓப்பனிங் இல்லை ப்ரோ. ஒன் ஷாட் பண்ணுவான், நோ ஆர்மஸ் நோ இட் சேலஞ்ச். ஜோரா நீ என்ன பண்ணு, ஃபஸ்ட்டு நீ இந்த சேலஞ்சை நீ ஒரு வாட்டி பண்ணி காமி, அதை பார்த்து நாங்கள் பண்ணிடுறோம். நடந்து போங்க வா. நடந்து போனால் ஓப்பனிங் வருமா? இல்லையே என்ன ப்ரோ, ஓப்பனிங் இல்லையே. ஆர்மர் போட்டாலும் 2 to 3 hit உங்களுக்கு ஹெல்த்தும் வராது. அவன் ஜாலியாக ஆஃப்லைனில் முடிச்சுட்டு ப்ரோ கிவ் மீ ஸ்டோரி இன்னும் வச்சு வந்துட்டு ஓகே ஓகே நான் வேணால் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆனால் அந்த ஃபைட் நான் பண்ணுவேன்னு தெரில. இன்கேஸ் பண்ணனா ட்ரை பண்ணுறேன். நான் ஆனால் ஆர்மர்லாம் போட்டு ஒன்லி ஃபிஸ்ட்டு தானே ட்ரை பண்ணுறேன். படுத்து எடுக்கிறீங்க. ஸ்டார்டிங்லேருந்து கேமிங் காட் ஆஃப் வார் ஆடினது ப்ரோ, அதான் மறந்துட்டு. எப்படி மாற்றுறது? ஸ்டார்டிங்லேருந்து கேமிங் காட் ஆஃப் வாரில் ஆடினது ப்ரோ, எப்படி மாற்றுறது? மாற்றுறதுன்னா என்ன கேட்குற? டிஃபிகல்ட்டி மாற்றுறதா? நான் இன்கேஸ் அந்த வால்கரி ஃபைட் போனேன்னா நீ சொன்ன அட்டம்ப்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை எப்படி போய் தேடி காப்பாற்றுறது? அப்படி முட்டி உடைங்க நடி. போடா
ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே There's too much sand in the way, brother. Can't read it. படிக்கவே சொல்ல மீரு அடிப்பேன் அங்கல இல்லடா வந்துடுறேன் ஓகே வந்து அடிக்க முடியாது கரெக்டா தானடா வந்தது ஓகே நைஸ் வாட்சிக்கிங்க ஆமாம் ஆமாம் எஸ்விஆர் வெல்கம் பேக் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் 1 மினிட் வந்துடுறேன் பேக் ஓகே ஷார்ட்ஸ் லைவ் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு தான் நான் எங்கே இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷை தேடுவேன் அப்படியே கீழே குதி பார்க்கலாம் யாரும் இதுக்கு வழி தெரியுமா தெரிஞ்சா சொல்லு நிஜமாலே நான் எப்படி முடிச்சேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா
அங்கே தான் இந்த வழி இருக்கு. ஹாப்பி தமிழ் நியூ இயர் ப்ரோ. எனக்கு லீவே இல்லை. எனிவேஸ் சேம் டு யூ. ஹாப்பி தமிழ் நியூ இயர். அதேமாரி நீங்கள் வழி எப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் எடாது வாங்க வாய்ஸ் போகலாம். Oh, I gotta remember to ask Tyr about his travels to the lands beyond the seas. You wish to travel the world? I don't know. Maybe. See new places. Find out more வாங்க about 5 பேர் பார்த்து நிக்கிறீங்க. லைக் myself. பண்ணிட்டு பாருங்க. அங்கே சுற்றி இங்கே வந்துட்டேன் ப்ரோ. Back to Thor and Odin stories? Where were we? Okay. There was Thamor, the stonemason. Aye, he quarreled with his son, went into the night to find him, found Thor instead. And there was Thamor's son, Hrimthur. Who built the walls of Asgard, and whispered something of importance to Freya before his betrayal and assassination. There was Groa, of course. The knowledge keeper and prophet of Ragnarok. Thor murdered her husband, and Odin covered it up before doing her in himself. Enough. We will continue later. வரல. தேவை. ஒண்ணு அந்த இந்த ஆரோஸ் வேணுமோ? எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னாச்சு? அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் லொகேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல. வரும்
அதுக்கு நடுவில் ஒரு லூட்டு மாட்டுச்சு, அதனால் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா பண்ணிக்கலாம்னு பார்க்குறேன். கண்ணே மாட்ட மாட்டேங்குது. புலிக்குள்ளே தான் போகணும். நீங்கள் எப்படி போகணும் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? அது பெட்டு வளர்க்குறீங்களா? அப்புறம் இல்லையே, ஏன் என்னாச்சு? ஏன் திடீர்னு இந்த கேள்வி?
நாய் குலைகிற சத்தம் கேட்டுதான் அவனுக்கு. Look, there's a cave entrance. பரதேசி நானே கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்புறம் சொல்லாத. This cave extends underneath the desert. Is the creature within? Yeah. கேட்டேன் பொதுவாக Sounds like குட் it. பீப்புள்ஸ் பெட்டு We'll வளர்ப்போம். find it if we keep going. நான் நல்லவனே What கிடையாது is ப்ரோ. this place? A refuge for the Dark Elves, by the looks of it. One of the few remaining now that they're barred from the temple. Great. ஓகே சார் ப்ரோ பொதுவாக குட் பீப்புள்ஸ் அவங்களே நல்லவன்னு எது சொன்னாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லு என்ன. என்ன நீ You know, now that I know more about the Dark Elves, I wish we didn't have to fight them. They attack us. Well, this is their home. And considering what happened the last time we were in Alfheim, can you really blame them?
Patience. A virtue or a threat? Depends on the reader. The creature you had, what does it say now? It's not always like that. Some animals are just... I feel what they're feeling, you know? And whatever this thing is, it's in a lot of pain. I see. Why do you ask? I am curious. Really? I am capable of curiosity. Okay. Okay. ஏமே பண்ண முடியல. ரெண்டு இருக்கு, இன்னொன்னு எங்க? வலி
never been this interested before. When I talk to animals or enchanted rings or whatever. Much has changed. For both of us. Well, yeah. I'm just trying to figure out why you'd help some random animal. Is this not what you want? No, it is. I'm just surprised it's what you want, too. என்ன மிஷின் இது இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் மிஷின். இன்னைக்கு கூட என்ன ப்ரோ பண்ணியிருந்தாரு. இங்க அடிச்சுட்டு டக்குன்னு எப்படி அங்க போய் அடிக்கிறது. பண்ணாலே போதும். Behind you, mother! Last one. Are you sure we're doing the right thing? If you wish to abandon this creature, we will leave. Well, no. I don't want to abandon it. But if we have to kill a bunch of dark elves to get there... I remember a young lad whom, until this very moment, would take on an army of Draugr to save a wounded animal. These aren't undead Draugr. They're elves. I just want to make sure we're not repeating the same mistakes. Getting involved where we shouldn't.
These things smell awful. Look there. That bomb should help us out. It's just... why does it feel like no matter what we do in Alfheim, we wind up hurting Dark Elves? We are down here to help the creature you heard. I know that, but I'm usually the one who drags us around trying to rescue animals. Why do you care so much? Is there something you're not telling me? No. Okay. Nightmare! Left flank! Above you! Watch out! Alpha! The nest, brother, the nest! Found it. What is it? Great Gefyun's ghost! That's the largest bloody half-goof I've ever laid eyes on. It's not just in pain. It's trying to sing. It's the Song of the Sands. They don't normally sing like this underground. Is that what's causing the storm? Aye. Judging by all this hive matter weighing it down, it's been trapped here for dozens of winters. Don't worry, Lunch. We'll get you out. What is that name? Well, the last squid thingy we saw was Diener, so... Oh boy. Well, I appreciate the attempt at humor,
That, little brother, is truly awful wordplay. Embarrassing, really. Oh, well, can't all be winners. ப்ளீஸ் ஹேட்டுன்னு ஒரு கேம் இருக்கு, ஆடுங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தேன். Yeah, there we go. Looks like it can move now, but it still can't get out. Much of the hive matter is gone. We can free it from the surface now. போட்டு போகணுமாடா? அதில் அந்த ட்ரீஸ்லாம் தோர்த்திக்கிட்டே வருமே, அந்த மாதிரி தானே? லைக் அந்த லெவல் டெவில் மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட். அந்த மாதிரி தானே சொல்கிற? ஏதாச்சும் வழி இருக்கணுமே. ஆமாம், ஓகே. இதுக்கான வழி காமிக்கலடா. எங்க இருக்கோம்? Why did they trap it down here? Half-goofers are known to burrow. I'd hesitate to place full blame on our dark elf friends. But it's trapped in their hive stuff. Hive matter doesn't belong to the dark elves, any more than the light belongs to the light elves. It's just another of Alfheim's natural resources, one the elves have used since the time of their ancestors. And while the light elves seem keen to banish the hive over on their side, the dark elves make effective use of it out here in the barrens. So, by clearing out all of this hive, are we hurting dark elves? You wish to leave the creature enslaved? No. Then let us free it. This is the spot! We can cut the half goofa loose here. It flies? Of course it flies. It's a half-goofa. Sounds much happier now. And hey, the storm's gone.
Aye, perhaps we'll finally earn some goodwill from our dark elf friends after all. Look, Father, thanks for bringing us out here, but you don't have to do this kind of stuff just to keep my mind off Ragnarok, you know? This was not a distraction. Yeah. Then why are we really out here? Already shots level தான இருக்கு சூரா. He just wants to spend time with you, lad. Well, he still can. Really? We do not know what lies ahead. But if Ragnarok approaches, I wish to enjoy the time we have left. I don't know what to say. Thank you for bringing us out here. I'm glad we did this. As am I. Mir, what's the deal with Odin's ravens? They can just transport him anywhere? Except for the realm between realms, thankfully. Why? Harder to find, thanks to dwarven enchantments and Yggdrasil's very own nature. Lucky us. Okay, what other terrible things have Odin and Thor done? I can't forget Ymir, the first giant. Odin carved him up to form the realms from his body, and let the torrent of his blood nearly drown every giant alive. Old. What is that? Fight இருக்கு போலயே. Should we get back to listing all the awful deeds of the Aesir gods? What about the giants of Jotunheim? They all seemed dead when we finally made it there. That remains a mystery. Well, admittedly, it sounds like the Aesir god's dream. What about Fjorgyn? Thor's mother was a giant, wasn't she? Indeed she was. The circumstances of her demise were murky at best, but not sure I can blame Odin for that one. He wasn't the same after. Oh, I know. There was Skavi, the queen of the hunt. Aye, she spurned Odin's affections, so he tricked her into killing her father. There was Starkather the Mighty, the Jotnar military leader. Slandered by Odin, tricked and murdered by Thor. And there was Thrym the Cunning, giant king who stole Thor's hammer. Odin traded him Freyr to get it back, then sent Thor in disguise to murder his entire court. Rolled. We will finish later. I'm here for you. Oh, got time to chat? Surprised to see you out here, Sindri. You must hate the sand. Oh, it is the worst. But with Hey Richie bro, welcome to the stream bro. Name it's up Muslim to la. me to keep you ship-shape and sharp. So why is Brock banned from Alfheim? Oh, Like that's... I don't know if... Well... Do you know what a juicy noken is? No. Well, thanks to Brock, the elves sure do. லைவ்ல தான் இருக்கீங்களா? What is a juicy... No. குவாரண்டைன் ஜோன். நன்றி ப்ரோ. கரெக்டாக நானும் என் பண்ணலான் இருக்கேன். அவ்வளோதான். அப்படியே அனுப்பிச்சுங்க. என் பண்ணிக்கிறேன். வைக்கவே இல்லையா அதுக்கு?
Look, hey, why do I know that my time coming up? பேர் மட்டும் வச்சிடலாமா? யூடியூப்ல ஒருத்தர் பேரும் காமிக்கல. ரைட்டு பை பை வரும் வந்துடும். வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நாளைக்கு லீவ் தானே. இன்கேஸ் நாளைக்கு மார்னிங் நான் ஃப்ரீனா லாட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலன் கூப்பிட்றேன். அது முடிஞ்சா வா. நாளைக்கு நான் மார்னிங் மட்டும் தான் ஃப்ரீ. ஈவினிங் ஒர்க் இருக்கு. ஜோரோ வந்திருந்தா ரொம்ப நன்றி. என்எஸ் ப்ரோ வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி. கார்த்திக் ப்ரோ வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி. ரிச்சி ப்ரோ வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி. தீபன் ப்ரோ வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி. விக்கி ப்ரோ வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி. எஸ்வி ப்ரோ வந்தீங்க ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் எஸ்விஆர் வந்திருந்தா ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் ஆல் தான் கைஸ். உண்டி ப்ரோ சொல்லிட்டேன். பை கைஸ். அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். Trip you ever had when they provide IVs? Ain't a doctor, got my doctor in a life, little man. Asking like I care about a